So now we have already discussed definition of statically indeterminate structure also. Yes or no? Statically indeterminate structure કોને કહેવાય definition પણ આપણે discuss કરેલી છે. Please confirm me. Yes, sir. Okay, fine. So I have already discussed the extra equation required in addition of equilibrium equation to analyze a structure that is called static indeterminacy. Okay, and your static indeterminacy may be a two type, either internally or externally. Suppose your structure is not able to analyze for a particular internal forces. Such kind of condition is known as your structure is internally indeterminate, but your structure is not able to analyze externally. Such a structure is known as a externally indeterminate structure. Yes or no? Please confirm me. અહીંયા સુધી કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? Yes, sir. અહીંયા સુધી કોઈને કન્ફ્યુઝન છે? Any question? No, sir. No, sir. Okay, now next we start kinematic indeterminacy. Before going to technical definition, let first of all understand meaning of the kinematic indeterminacy. We will indicate kinematic indeterminacy in short form as a Ki. Okay, and a short form of Ki કહીશું. Kinematic indeterminacy, that means degree of freedom. Yes or no? Kinematic indeterminacy means degree of freedom. Okay, that means free to move. Yes or no? આટલું ખબર પડી ગઈ? Please confirm me. Yes, sir. All students must have to give answer in chat box also. Okay, chat box માં પણ આન્સર આપવાનો છે. Yes, sir. Okay, બધા સ્ટુડન્ટ chat Yes, box sir, માં yes, આન્સર આપો. આન્સર chat box માં આપો જેથી કરીને લેક્ચર ડિસ્ટર્બ ના થાય. Okay, and don't worry, તમારી chat હું એકલો જ જોઈ શકીશ, બીજું કોઈ નહીં જોઈ શકે, because I have change option host only. Clear? So don't wait for other students answer. So now, as per our discussion, if your kinematic indeterminacy means degree of freedom, okay, that means free to move. So can I say that it is this is a point other than restraint component? Restraint, that means constraint. Let's take example. Suppose there is a hinge support. How many number of reaction at hinge support? Can anyone tell me? Please confirm me. How many number of reaction at hinge? Two. Okay, one is a vertical and another is a horizontal. Okay, so now as per our definition of hinge support, this kind of support will resist either vertical reaction or horizontal reaction. So can I say that this vertical and horizontal components should be treated as restraint component? Restrained component, yes or no? આ જે horizontal ના vertical component છે ને એનો હું restraint component તરીકે ટ્રીટ કરી શકું, because એ બંને ડાયરેક્શનમાં કોઈ પ્રકારની મૂવમેન્ટ થશે નહીં. yes or no? Restraint or constraint. Fine, ખબર પડી શું કહેવા માંગુ છું? No, sir. Please confirm me. Sir, Yes. sir, આમાં તો free to move લખ્યું છે. હા, અને પણ સર હું- આ લાગે એવું છે સર. મેં કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટરમિનેશન સમજાવી જ નથી. હું હજુ તો hinge support નો characteristics સમજાવું છું. Okay, don't worry. I am explaining characteristics of hinge support. મેં કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટરમિનેશન હજુ સમજાવી જ નથી. Okay, fine. Is it clear? Yes, sir. Okay, so can I say that suppose હું 2D structure નું consideration કરું છું. 2D structure નો કોઈ પણ free joint હશે, it will be free to move either in x direction, either in y direction, or suppose આ free છે એવું વિચારો, આમાં આવું કંઈક deformation થશે તો અહીંયા તમને કોઈક slope મળશે θ, so it will be rotate also. તો કોઈ પણ free junction હશે એની maximum probable movement 3 હશે એવું કહી શકાય. Displacement in x direction, displacement in y direction, and rotation. Yes or no?
હું ફ્રી ની વાત કરું છું હવે. પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. Yes, sir. Okay, so now suppose I am considering with free. તો free ની maximum probability કેટલી છે? ચલો હજુ આને સિમ્પ્લિફાય કરીએ. જે પણ મૂવમેન્ટ થાય છે એને આપણે ટેકનિકલી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કહી શકીએ. Okay, and displacement should be divided in two parts. One is the translation and another is a rotation. Yes or no? Now, whenever we are dealing with a translation, that is nothing but your linear movement. Linear movement. Yes or no? Please confirm me. Whenever I am dealing with a translation, that is a linear movement, and that linear movement, it may be possible in x direction, it may be possible in y direction, or it may be possible in z direction. Depending on તમે કયું સ્ટ્રક્ચર 2D consider કરશો, તો it may be possible xy હોઈ શકે. 3D consider કરશો, તો it may be possible xy z 3 હોઈ શકે. ફાઇન. આમાં કોઈ કન્ફ્યુઝન છે? ટ્રાન્સલેશન કોને કહેવાય? સિમ્પલ linear movement. એક લોકેશન પરથી બીજા લોકેશન પર સ્ટ્રેટ મૂવમેન્ટ થવી. That is nothing but your linear movement. Okay. Similarly in y direction. એક લોકેશન પરથી બીજા લોકેશન પર આવું. ફાઇન. પ્લીઝ કન્ફર્મ. થોડો થિયોરિટિકલ પોર્શન છે, સમજવો પડશે તમારે. તો તમને Yes, sir. કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટરમિનેસી ખબર પડશે, બાકી ખબર નહીં પડે. ઓકે, તો નાઉ ચલો હજુ આને સિમ્પ્લિફાઈ કરીએ. રોટેશન, that means simple rotational movement. Okay, rotational movement, that is nothing but a slope theta. So now હવે તમે hinge support પર આવી જાઓ. hinge support પર તમે કીધું એ પ્રમાણે બે રિએક્શન આવે છે. So can I say that in these two direction, જે ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવે છે એ ડાયરેક્શનમાં કોઈ મૂવમેન્ટ થશે? પહેલો ક્વેશ્ચન એ. પ્લીઝ કન્ફર્મ. જે ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવે છે એ ડાયરેક્શનમાં મૂવમેન્ટ થશે? યસ ઓર નો? ચલો પ્લીઝ ગિવ મી આન્સર. જે ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવે છે એ ડાયરેક્શનમાં કોઈ પ્રકારની મૂવમેન્ટ થશે? યસ, રાઈટ. પ્લીઝ ગિવ મી આન્સર ઇન ચેટ બોક્સ. હું બહુ જ બેઝિક લેવલે ભણાવું છું તમને. તમે જેટલો ઇન્ટરેસ્ટ હશે એટલું ડિટેલમાં હું ભણાવી શકીશ. ધેટ્સ અપ ટુ યુ. Please give me answer in chat box. Yes. Why? Why Om? Yes. Please confirm me. Clarify me. चल क्या खबर ना पड़ी મને તને? Om, you have also mic rights. You can ask me. Om, are you able to hear me? What is now? Chalo. What is the purpose of the support? Can anyone tell me? What is the purpose of support? એના પર આનો આન્સર મળશે. What is the purpose of support? Can I say that support is basically used to carry a force which is coming on it? Yes or no? જે પણ મેમ્બર પર લોડ આવતો હશે એને કેરી કરવા માટે સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરો છો એવું કહી શકાય? યસ, યુ કેન રીજોઈન. ઓકે, કેન આઈ સે ધેટ સપોર્ટનો પર્પઝ એવો કંઈક કહી શકાય કે જે પણ લોડ આવશે એ જે તે ડાયરેક્શનમાં લોડ આવશે એને રેઝિસ્ટ કરી શકશે? So if your support will resist that force, so can I say that there is no further movement in that particular direction? Yes or no? So as per characteristics of the hinge support, you have a two reaction, vertical and horizontal. Okay, so can I say that in these two directions no movement? But now in general 2D structure તમારી જો ત્રણ reaction હતા, vertical, horizontal and moment. Okay, but this hinge support does not carry moment. Okay, so now this moment basically nothing but rotational movement. Okay, so now your support is not carry a moment. So can I say that your hinge support is free to move in rotational direction? Yes or no? Your hinge support is free to rotate. Just example of the door. Your door is free to rotate. Yes or no? Either opening or closing. So kinematic indeterminacy is nothing but your support or your member is free to move in a predefined direction. Okay, so we can say that kinematic indeterminacy of the hinge support is the one, that is nothing but rotation. Okay, now similarly suppose roller support લઈશ. ચલો રોલર સપોર્ટ પર કેટલા રિએક્શન આવશે?
1. 1. Okay, so ચલો આ રોલર સપોર્ટ ની કાઇનેમેટિક એન્ડ ડિટર્મિનન્સી કેટલી થશે? ચલો, કેન એનીવન ટેલ મી? રોલર સપોર્ટ ની કાઇનેમેટિક એન્ડ ડિટર્મિનન્સી કેટલી થશે? ચલો ફટાફટ. 2, sir. 2. Which 2? Rotation and HA. Okay, HA. Okay, rotation and HA ની પણ આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ x ડાયરેક્શન કહીશું. Okay, HA is a reaction. જ્યારે x ડાયરેક્શન ની મૂવમેન્ટ થતી હશે એના આપણે કહીશું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ના ડેલ્ટા કહીશું. હોરિઝોન્ટલ ડાયરેક્શન છે એટલે h કહીશું. Okay, displacement in horizontal direction. Fine. ચલો, તો can I say that your roller support will move in x direction in this case? સપોઝ આવી રીતનો રોલર સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરી છે એ કેસમાં y ડાયરેક્શનમાં મૂવ થશે. ફાઇન, બરાબર ને? But depending on your orientation, this roller support will try to move in x direction. Okay, and this roller support also rotate. So in this case, your kinematic indeterminacy is a 2. So in short, can I say that this is nothing but its degree of freedom? In short, nothing but in this direction, your support can't resist any reaction. Yes or no? Please confirm me. નમન, શું ખબર ના પડી? સર યસ સર રોલર સપોર્ટમાં તમે કીધું ને કે વર્ટિકલ જ લાગે, તો એચએ સર ના લાગે ને? તો કઈ રીતે એચએ આપણે લીધું ખબર ના પડી. HA ક્યાં લીધું છે? મેં તો કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનન્સી બતાવી. સપોઝ ધીસ ઇઝ યોર રોલર સપોર્ટ. Just listen to me carefully. This is your roller support. Okay, in this particular support, reaction is acting in y direction. Are you agree with me? યસ સર. Okay, so now what is the kinematic indeterminacy? That is nothing but degree of freedom. કઈ ડાયરેક્શનમાં આવશે? જે ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન રજીસ્ટ નહીં કરે ડાયરેક્શનમાં. So can I say that this support can free to move in x direction? x ડાયરેક્શનમાં ફ્રીલી મૂવ થઈ શકશે. સપોઝ હું x ડાયરેક્શનમાં લોડ એપ્લાય કરીશ તો યસ સર. this support can free to rotate. રોટેટ પણ થઈ જશે કેમ Yes, કે sir. મોમેન્ટ એઝ અ રિએક્શન નથી આવતું. મેં સમજાવ્યું. So your kinematic indeterminacy is a 2 in term of your support can't resist any load in x direction as well as your support can't resist a moment. So your kinematic indeterminacy in terms of the delta h. Delta h is nothing but displacement in horizontal direction and rotation theta. That is your two kinematic component. Okay, fine, clear છે? ઓકે સર. હા સર. Okay, ચલો સિમિલરલી ચલો લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે ફિક્સ સપોર્ટ લઈએ. તો ફિક્સ સપોર્ટ ની કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનન્સી કેટલી? ચલો ફિક્સ સપોર્ટ પર રિએક્શન કેટલા આવશે પહેલા એક? How many number of 3. reaction at 3? Okay. 3. At fixed support, you have a 3 reaction. You have a 3 reaction. Now tell me, number of kinematic indeterminacy at fixed support. Fixed support પર ની kinematic 0. Fine. બરાબર ને? કેમ કે બધી ડાયરેક્શન માં રિએક્શન રજીસ્ટ કરે છે. So can I say that kinematic indeterminacy of the fixed support is a 0? Fine. Clear છે? Yes, sir. યસ Okay. સર. તો આ તો મેં તમને એક મેથેમેટિકલ એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવ્યું. પણ તમારે એક્ઝામમાં ડેફિનેશન તમને અહીંયા બતાવું છું એ લખવી પડશે. ચલો એક્ઝામ ડેફિનેશન દેખી લો. કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનન્સી ઓફ સ્ટ્રક્ચર refers to number of independent component of joint displacement. Now joint displacement that means જે ડાયરેક્શનમાં લોડ રેઝિસ્ટ નથી કરતો, જે ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન કોમ્પોનન્ટ નથી એનો જોઈન્ટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કહી શકું. All of you are agree with me? યસ સર. મેં તમને સ્પેસિફિક જોઈન્ટ બતાવ્યા ઇન ટર્મ ઓફ સપોર્ટ. તો હિન સપોર્ટ હતો તો એક જોઈન્ટ તો કહી શકાય હિન સપોર્ટને. રોલર સપોર્ટ હતો તો એ સપોર્ટને એક જોઈન્ટ તો કહી શકું ને. ફિક્સ સપોર્ટનો એક જોઈન્ટ તો કહી શકું ને. ડિપેન્ડિંગ ઓન ઇટ્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એમાં અલગ અલગ ડાયરેક્શનમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હતા હશે. મેં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કયા કયા ટાઈપના મેં તમને સમજાવી દીધા. ઓકે, with respect to specified set of axes also called degree of freedom. For an example, joint in a space frame will have 6 independent component of displacement. આપણે એ વસ્તુ ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું. સપોઝ હું સ્પેસ ફ્રેમ કન્સિડર કરીશ, કોઈ પણ જંક્શન કન્સિડર કરીશ તો 3 ફોર્સ આવશે અને 3 મોમેન્ટ આવશે. યસ ઓર નો? આપણે એવું કંઈક ડિસ્કસ કરેલું લાસ્ટ લેક્ચરમાં. સો વી હેવ 3 ટ્રાન્સલેશન એન્ડ 3 રોટેશન. ફોર્સને આપણે ટ્રાન્સલેશન કીધું અને મોમેન્ટ આપણે રોટેશન કીધેલું. And thus we will have 6 degree of freedom for a space structure. And another example for a plane frame will have 3 component of a displacement at a joint, 2 translation and 1 rotation. Okay, and thus we will have 2 degree of freedom for a space junction. For a 2D structure. So in short તમે આટલું નોટ ડાઉન કરી રાખો. જો તમારી જો 3D સ્ટ્રક્ચર હશે, જો તમારી જો 3D સ્ટ્રક્ચર કાં તો સ્પેસ સ્ટ્રક્ચર હશે, તો કોઈ પણ જોઈન્ટની મેક્સિમમ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ 6 હશે. ઓલ ઓફ યુ વિથ મી, પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. અને જો તમારી જોડે 2D સ્ટ્રક્ચર હશે
એને આપણે પ્લેન સ્ટ્રક્ચર કહીશું. એ બધા જ સ્ટ્રક્ચરની ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ ફ્રી જોઈન્ટની 3 હશે. મેક્સિમમની વાત ચાલે છે. આનાથી ઓછી હોઈ શકે, વધારે નહીં હોય. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. આ વસ્તુ એક નોટ ડાઉન કરી રાખો. આ જે પણ લખ્યું છે એનું સારાંશ મેં અહીંયા લખી આપ્યો તમને. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. 3D ને આપણે સ્પેસ કહીશું, એમાં ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ 6 હશે. 2D ને આપણે પ્લેન કહીશું, એમાં ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ 3 હશે. યસ સર. ઓકે કેન આઈ રિમૂવ ધીસ? લખાઈ ગયું છે બધાને? ડેફિનેશન લખવાની જરૂર નથી હમણાં. નીચેની 2 પોઈન્ટ લખાઈ ગયા છે બધાને? કેન આઈ રિમૂવ ધીસ? Yes, sir. યસ સર. ઓકે ચલો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ. ઓકે just a minute. My PPT is stopped. Okay. So now suppose આ સિમ્પલ અહીંયાના જે રિએક્શન્સ બતાવે છે કોઈ કન્સિડર નહીં કરે. હું જે રાઉન્ડ કરું છું ને એ વસ્તુ કોઈ જ કન્સિડર નહીં કરે. હમણાં ખાલી સ્ટ્રક્ચર કન્સિડર કરો. ચલો આપણે સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ હજુ સમજીએ. કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનેશન. હું જે રાઉન્ડ કરું છું એ વસ્તુ કોઈ કન્સિડર નહીં કરે. ફાઇન. ચલો આ તમારો સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ છે એવું કહી શકાય. ધીસ ઇઝ યોર સિમ્પલી સપોર્ટેડ બીમ. યસ ઓર નો? ઓલ ઓફ યુ એગ્રી વિથ મી? યસ સર. ચલો આપણે આ બીમમાં પહેલા રિએક્શન્સ બતાવી દઈએ. ધીસ સપોર્ટ ઇઝ યોર લેફ્ટ સાઈડ નો સપોર્ટ કે Hinge support. લેફ્ટ સાઈડ નો સપોર્ટ રોલર. ઓકે ત્યાં રિએક્શન કેટલા આવશે રોલર પર? 1. 1. રેડ નાઉ કીપ ઇન માઇન્ડ, હું રેડ કલર થી જે બતાવું છું રિએક્શન છે ને, જે સ્કેચમાં બ્લેક કલર થી બતાવ્યું છે ધેટ ઇઝ યોર કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનન્સી કોમ્પોનન્ટ. ઓકે એટલે એને તમે ભેગું ના કરતા. તો ધીસ ઇઝ યોર રિએક્શન One. કોમ્પોનન્ટ. હિંજ પર કેટલા રિએક્શન આવશે? 3. 2. ટુ. ઓકે નાઉ આપણે ડિસ્કસ કરીએ પ્રમાણે કોઈ પણ જંક્શન પર રિએક્શન સિવાયની જે મૂવમેન્ટ હશે એને આપણે કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનન્સીમાં લઈશું. ઓલ ઓફ વિથ મી પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. યસ સર. ઓકે નાઉ Yes, sir. આ તમારું કેવું સ્ટ્રક્ચર છે? Yes. 2D Simply સ્ટ્રક્ચર. support. 2D સ્ટ્રક્ચર છે, કહેશો ને 2 ડાયમેન્શનલ સ્ટ્રક્ચર. સિમ્પલી સપોર્ટ છે બરાબર, પણ 2D સ્ટ્રક્ચર કહી શકાય. બીમ છે એટલે બરાબર ને? 2 Okay. ડાયમેન્શનલ સ્ટ્રક્ચર. તેમાં મેક્સિમમ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ કેટલી હતી તમારી જોડે? 3 હતી. 2. 3. 3. 2D ની વાત ચાલે છે કે પ્લેન ફ્રેમ 3. that is nothing but your plane structure. એ 3 કઈ હશે? 2 ટ્રાન્સલેશન, 1 રોટેશન. Translation may be a horizontal 1 rotation. or vertical. Just a minute. Translation may be horizontal or vertical. ચલો આ જે પર્ટિક્યુલર જોઈન્ટ છે એમાં વર્ટિકલ ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવે છે, but it can't resist horizontal reaction. That's why it will be moving in a x direction. તો આ horizontal arrow કેમ બતાવે ખબર પડી ગઈ બધાને? as a kinematic indeterminacy. યસ સર. અને આ રોટેશન કેમ બતાવ્યું? કેમ કે એ મોમેન્ટ પણ રેઝિસ્ટ નથી કરતું. That's why your joint is free to rotate. Okay, is it clear to all of you? Please confirm me. Yes, sir. યસ સર. ચલો સિમિલરલી હિંજ સપોર્ટ પર આવી જાઓ. x અને y ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન તો આવશે, but this support can't resist any moment. That's why this support free to rotate. That's why this rotation is nothing but your kinematic indeterminacy of this particular support. Is it clear to all of you? હવે ક્લિયર છે બધાને? Please confirm me. હવે આઈડિયા આવે છે શું કહેવા માંગુ? યસ સર. ઓકે ચલો સિમિલરલી હા આ સર. સ્ટ્રક્ચરની વાત કરો તો ચલો ફિક્સ પર 3 રિએક્શન આવશે, વર્ટિકલ, હોરિઝોન્ટલ અને રોટેશન. તો કેન આઈ સે ધેટ કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનન્સી ઓફ ફિક્સ સપોર્ટ ઇઝ 0? But this is your hinge support. And યસ this support vertical and horizontal reaction આવશે. So can I say that your support is free to rotate? Sir. Sorry. Okay, so can I say that this is your kinematic indeterminacy, this rotation? Yes or no? Please confirm me. હવે કોન્ફિડન્સ આવે છે હું શું કહેવા માંગુ છું? ખબર પડે છે યસ બધાને? સર. Okay, ચલો હજુ એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. Yes, sir. This is an example of trust. This is an example of trust. ટ્રસ્ટ ની વાત કરીએ.
એ આપણે લાસ્ટ સેમિસ્ટરમાં આઈ ડોન્ટ નો બધા સ્ટુડન્ટ ટ્રસ્ટના કન્સેપ્ટમાં હતા કે નહીં, બટ ટ્રસ્ટમાં મેં તમને એવું કીધેલું કે ટ્રસ્ટનો કોઈ પણ જોઈન્ટ રોટેટ નહીં થાય. ઓલ ઓફ વિથ મી, પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. જે સ્ટુડન્ટ નતા, યસ સર. હા. જે સ્ટુડન્ટ એ ટ્રસ્ટનો લેક્ચર નતા ભણ્યા, ઓકે, એમના માટે કે ટ્રસ્ટનો કોઈ પણ જોઈન્ટ રોટેટ નહીં થાય. ટ્રસ્ટના બેઝિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, joint of the trust is only translate in x direction or y direction. Okay, it can't rotate. It rotate nahi thi sakta. That is the assumptions of the trust in made its theory. Okay, so keep in mind, for a trust problem, your joint is only free to translate, not rotate. તો ટ્રસ્ટમાં maximum degree of freedom કેટલી આવશે જો 2D trust consider કરીશું? કોઈ કહી શકશે મને? 2. All of it me, please confirm me. યસ સર. હા. ફરીવાર હું સમજાવું છું જેમને ખબર નથી પડી એના માટે કે નોર્મલ 2D સ્ટ્રક્ચરમાં તમારી મેક્સિમમ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ કેટલી હતી? 3 હતી. બે ટ્રાન્સલેશન અને 1 રોટેશન. યસ ઓર નો? બટ ઇન કેસ ઓફ ટ્રસ્ટ એની જોઈન્ટ કાન્ટ રોટેટ. તમે બધા જોઈન્ટને રિજિડ જોઈન્ટ કન્સિડર કરશો. રિજિડ જોઈન્ટ એટલે એ રોટેટ ના થઈ શકે. ઓકે, સો ઇન કેસ ઓફ ટ્રસ્ટ, if there is a no support provided at any junction, કોઈ એવું જંકશન છે કે જ્યાં હું સપોર્ટ પ્રોવાઈડ નથી કરતો, તો એ સપોર્ટ રોટેટ નહીં થાય. That support only translate either in x direction or in y direction. Okay, that's why keep in mind, note down કરો કરી લો. કોઈ પણ ટ્રસ્ટનો કોઈ પણ જોઈન્ટ હશે એની મેક્સિમમ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ 2 હશે ફોર 2D સ્ટ્રક્ચર and 3 હશે ફોર 3D સ્ટ્રક્ચર. All of with me, please confirm me. Yes. Okay, ચલો ફાઇન. તો ચલો હવે અહીંયા સ્ટાર્ટ કરીએ. અગેન રેડ કલર થી ઇન્ડિકેટ કરીશ, ધેટ ઇઝ યોર રિએક્શન. બીજા બધા તમારા જે બ્લેક કલર થી બતાવે એ તમારા કાઇનેમેટિક એન્ડ ડિટર્મિનેશનના કોમ્પોનન્ટ્સ છે. તો ધીસ ઇઝ યોર જોઈન્ટ 1. જોઈન્ટ 1 પર કેટલા રિએક્શન આવશે? ચલો કોઈ મને કહી શકશે? જોઈન્ટ 1 કેવો છે? જોઈન્ટ 1 પર કેટલા સપોર્ટ? હા, કેટલા રિએક્શન આવશે? 2 રિએક્શન. ઓકે, તો અહીંયા હું પહેલા રિએક્શન્સ બતાવું છું. So now, can anyone tell me kinematic and determinacy of this support? 1. Just think and give me answer. વિચારો પછી આન્સર આપો. શાંતિથી વિચારો. સર ક્વેશ્ચન રિપીટ કરો. My question is that this is your 0. Just minute. હવે મને ક્વેશ્ચન રિપીટ કરી લેવા દો. 0 is the right answer. Don't worry. Okay, 0 is the right answer. This is your hinge support. Okay. અહીંયા રિએક્શન કેટલા આવશે? કલો ક્વેશ્ચન. હજુ જે સ્ટુડન્ટને ખબર નથી, જસ્ટ મિનિટ, જે સ્ટુડન્ટને ખબર નથી ટાઈપ્સ ઓફ સપોર્ટ, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ એવા છે કે જે ભૂલી ગયા છે ટાઈપ્સ ઓફ સપોર્ટ કોને કહેવાય. ક્વિકલી નોટમાં નોટ ડાઉન કરી લો. ફર્સ્ટ સપોર્ટ ઇઝ અ હિન્જ સપોર્ટ. એનો સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટેશન આવું કંઈક છે. એના ઉપર 2 રિએક્શન આવશે, એક વર્ટિકલ અને એક હોરિઝોન્ટલ. બરાબર, બીજું યાદ નહીં રહે, ચાલશે, આટલું તો યાદ રહેવું જોઈએ. અહીંયા જે બતાવું છે રિએક્શન કોમ્પોનન્ટ્સ બતાવું છું. સેકન્ડ સપોર્ટ ઇઝ અ રોલર સપોર્ટ. એનું સિમ્બોલિક રિપ્રેઝન્ટ આઈધર આ રીતે હશે કાં તો આ રીતે હશે. યસ ઓર નો? અને રોલરમાં બેઝિકલી એના સરફેસના પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ આવશે. આનો એક્ઝામ્પલ પણ આ ટ્રસ્ટમાં સમજાવી દઈશ તમને. એટલે એવું કોફીનામાં તો વર્ટિકલ ડાયરેક્શનમાં જે રિએક્શન આવશે એટલું યાદ રાખો. રોલરની સરફેસના પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ આવશે. અને ત્રીજો સપોર્ટ આવશે ફિક્સ સપોર્ટ. એમાં 3 ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવશે, વર્ટિકલ, હોરિઝોન્ટલ અને મોમેન્ટ. 3 રિએક્શન આવશે. આટલું યાદ રહેશે? આટલું ક્લિયર છે બધાને? પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ચલો. Yes, sir. યસ સર. યસ. Is there any question? Is there any question? નો સર. Okay, fine. ચલો. So now, હવે બીજી વસ્તુ એક નોટ ડાઉન કરેલો. જ્યારે પણ આપણે ટ્રસ્ટ જોડે ડીલ કરતા હોઈશું ત્યારે, ઓકે, ટ્રસ્ટ જોડે ડીલ કરતા હોઈશું ત્યારે 2D ટ્રસ્ટ છે, તો ટ્રસ્ટના કોઈ પણ જોઈન્ટની મેક્સિમમ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ 2 હશે. So it will only translate. ખાલી ટ્રાન્સલેટ થશે. ઓકે, રોટેશન નહીં થઈ શકે. So that translation either in x direction or in y direction. બટ જ્યારે હું 3D ટ્રસ્ટ જોડે ડીલ કરતો હોઈશ, તો એ કેસમાં તમારી ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ હશે
3. That translation in a x direction, y direction or z direction. Yes or no? આટલું ક્લિયર થઈ ગયું બધાને? પછી હું આ કેસ સમજાવું તમને. યસ સર. ઓકે ચલો ફાઇન. હું આ રિમૂવ કરું છું હવે. ઓકે સો નાઉ ચલો હવે મારે બધા એવું કહેશે કે પોઈન્ટ 1 હિન્જ સપોર્ટ છે. ઓલ ઓફ વિથ મી પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. યસ સર. ઓકે તો હિન્જ સપોર્ટ ઉપર બે રિએક્શન આવશે, વર્ટિકલ અને હોરિઝોન્ટલ. મેં કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનન્સી કોને કીધી? ફ્રી ટુ મૂવ. ઓકે આપણે શું નક્કી કર્યું ટ્રસમાં? મેક્સિમમ મૂવમેન્ટ 2 હશે એવું કીધું 2D માટે, અને 3D માટે 3 હશે એવું કીધું. અને એ મૂવમેન્ટ આઈધર x ઓર y ડાયરેક્શનમાં થશે. અહીંયા તો x અને y ડાયરેક્શનમાં બંને ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવે છે. સો કેન આઈ સે ધેટ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ ફોર ધીસ જોઈન્ટ ઇઝ 0? ઓલ ઓફ વિથ મી પ્લીઝ કન્ફર્મ મી. ખબર પડી કે ના પડી? સર ફરીથી સમજાવો ને. જોઈન્ટ 1 પર કેટલા રિએક્શન આવશે પેલા એ નક્કી કરો. 2. 2. તો એ ડાયરેક્શનમાં કોઈ મૂવમેન્ટ થાય? ના સર. હા તમારી મેક્સિમમ ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ ટ્રસ્ટમાં કેટલી છે 2D ટ્રસ્ટ માટે? 2. 2 છે ને, બરાબર ને? મેક્સિમમ ડિગ્રી હા, ઓફ ફ્રીડમ 2. ઓકે સો કેન આઈ સે ધેટ rotate there is a no degree of there is a your okay your this particular junction 1 is a fix થઈ ગયો છે, rigid થઈ ગયો છે એવું કહી શકાય. ફિક્સ તો ના કહે પણ rigid થઈ ગયો છે એવું કહી શકાય. ઓકે hence your degree of freedom for hinge support is 0 for truss માટેની વાત કરું છું. ઓકે ફાઇન ચલો થેન્ક યુ. ઓકે similarly at point 2 સપોઝ આ તમારો 2 નંબરનો પોઈન્ટ છે. કેવો સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરે ત્યાં? રોલર. હવે રોલરની સરફેસ કઈ ડાયરેક્શનમાં છે? સરફેસ x ડાયરેક્શનમાં છે કે y ડાયરેક્શનમાં? ચલો પહેલા એ નક્કી કરો. X direction. ઓકે this is your surface. x ડાયરેક્શનમાં છે તો કીપ ઇન માઇન્ડ રોલર સપોર્ટમાં સરફેસના પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવશે તો તમારું રિએક્શન y ડાયરેક્શનમાં આવશે એવું કહી શકાય. રોલર છે તો x ડાયરેક્શનમાં આ કેસમાં રિએક્શન નહીં આવે. સો કેન આઈ સે ધેટ this junction is free to move in x direction? x direction માં freely move થશે એવું કહી શકાય. Hence Yes, sir. degree of freedom for this junction is 1. Keep in mind rotation as a 1. degree of freedom નહીં આવે કેમ કે ટ્રસ છે. ચલો હા, ઉપર આ જે જોઈન્ટ બતાવ્યું છે એ જોઈન્ટ માટે જે સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કરે છે that is again roller support. yes or no? 3 નંબરના જોઈન્ટની વાત કરું છું. Yes. ચલો એમાં રોલરની સરફેસ કઈ Roller. ડાયરેક્શનમાં છે? વાય. y. Okay. Why? ઓકે y ડાયરેક્શનમાં છે કહી શકાય. સો નાઉ મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું કે રોલર સપોર્ટમાં સરફેસના પરપેન્ડિક્યુલર ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવશે. એટલે એવું ગોખીના મળતા x ડાયરેક્શનમાં જ રિએક્શન આવશે કે y ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવશે? એક રિએક્શન આવશે ફિક્સ થઈ ગયું, પણ કયું રિએક્શન આવશે? રોલરના પરપેન્ડિક્યુલર. ફાઇન. સો નાઉ Yes, sir. can I say that this support is free to move in y direction? y direction માં freely move થશે એવું કહી શકાય. Yes. x માં એવું નહીં થાય કેમ કે x Yes, માં sir. રિએક્શન x ની મૂવમેન્ટ પ્રિવેન્ટ કરશે. ઓકે રિએક્શન રિસ્ટ્રેન કરી નાખશે x ની મૂવમેન્ટ. સિમિલરલી એટ ધીસ જંકશન કોઈ સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કર્યો છે? Sir. નથી કર્યો ને આપણે? No, કોઈ sir. સપોર્ટ તો સો કેન આઈ સે ધેટ ધીસ જંકશન ઇઝ ફ્રી ટુ Joint મૂવ? છે. એટલે કોઈ સપોર્ટ જ પ્રોવાઈડ નથી કર્યો. ધેટ મીન્સ એવું કહી શકાય ને જે રીતે કેન્ટિલિવર બીમનો ફ્રી જંકશન હતો એ રીતે તમારો ટ્રસનો ફ્રી જંકશન છે એવું કહી શકાય ને. મેં કોઈ જ પ્રકારનો જોઈન્ટ પ્રોવાઈડ નથી કર્યો, કોઈ પ્રકારનો સપોર્ટ પ્રોવાઈડ Yes, નથી sir. કર્યો કહેવાય ને. Yes. તો સો કેન આઈ સે ધેટ ધીસ જંકશન ઇઝ ફ્રી ટુ મૂવ ઇન x ડાયરેક્શન એઝ વેલ એઝ y ડાયરેક્શન કેમ કે મેં કોઈ સપોર્ટ પ્રોવાઈડ નથી કર્યો. કહેવાય કે ના કહેવાય? યસ સર. ખબર પડી એક્ઝેક્ટલી કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનન્સી શું છે? ડેફિનેશનમાં તો એક્ઝામમાં તમારે લખવી જ પડશે. ઓકે ડોન્ટ વરી, આ નોટ્સમાં તમને હું પ્રોવાઈડ કરી દઈશ, કોઈ ચિંતા ના કરો, બરાબર? પણ એકચ્યુઅલ કન્સેપ્ટ ખબર પડી કે કાઇનેમેટિક ઇન્ડિટર્મિનન્સી કોને કહેવાય? પ્લીઝ કન્ફર્મ સ્ટુડન્ટ્સ. યસ સર. જો Yes, sir. સો આપણે અહીંયા એક બીજી વસ્તુ લખેલી કે સ્પેસમાં 6 ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ. જેને નથી ખબર પડી અહીંયા સમજી લો. જો 6 ફોર્સ, 3 ફોર્સ અને 3 મોમેન્ટ, તો 6 ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ કઈ થશે ખબર પડી ગઈ? સપોઝ તમે આ જંકશન કન્સિડર કરો, આ જંકશન આગળ કોઈ પ્રકારનો સપોર્ટ પ્રોવાઈડ કર્યો છે?
નથી કર્યો. બરાબર. So can I say that this નો junction is સર this junction having a 6 degree of freedom, 3 translation as well as 3 rotation? Yes or no? 3 translation અને 3 rotation હશે એવું કહી શકાય? કહેવાય કે ના કહેવાય? યસ ઓકે. સર now હવે ખબર પડી મેં આ સ્કેચ કેમ એક્સપ્લેન કરેલો તમને? રીઝન બિહાઇન્ડ ટુ એક્સપ્લેન ધીસ સ્કેચ ખબર પડી? ઓકે. યસ સર ચલો નેક્સ્ટ. Okay, a plain truss joint, however, will have 2 degree of freedom board translation. જે મેં તમને ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી દીધું. બહુ બધા એક્ઝામ્પલ આપ્યા એના મેં તમને. ઓકે, એની જરૂર નથી ડિસ્કસ કરવાની હવે. Similarly, the number of now હજુ કાઇનેમેટિક ઇનડિટર્મિનેશન ની ડેફિનેશન ને સિમ્પ્લિફાય કરવી હોય તો number of unconstrained independent displacement, that is nothing but your degree of freedom in a structure is called kinematic indeterminacy. Now unconstrained, that means ફ્રી છે એવું કહી શકાય. અનકન્સ્ટ્રેન્ટ એટલે શું? એ ડાયરેક્શનમાં કોઈ મુવમેન્ટ નહીં થાય એવું કહી શકાય. કન્સ્ટ્રેન્ટ ધેટ મીન્સ તમે ફિક્સ કરવાનું છે, બરાબર ને? એ ડાયરેક્શનમાં કોઈ પ્રકારની મુવમેન્ટ નહીં થાય. અને અનકન્સ્ટ્રેન્ટ ધેટ મીન્સ ધેટ ઇઝ અ ફ્રી ટુ મૂવ. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ અગેન હિંજ સપોર્ટ લો. કન્સ્ટ્રેન્ટ ડાયરેક્શન કઈ આવશે? ચલો હિંજ સપોર્ટમાં કન્સ્ટ્રેન્ટ ડાયરેક્શન કઈ આવશે? Yes, sir. Done. True. એટલે જો આપણે કન્સ્ટ્રેન્ટ અને Vertical horizontal. જસ્ટ મિનિટ કન્સ્ટ્રેન્ટ અને અનકન્સ્ટ્રેન્ટ ની વાત કરશું ત્યારે આપણે રિએક્શન વાળી વાત કરશું, વર્ટિકલ હોરિઝોન્ટલ અને રોટેશન. ઓકે, તો જ્યારે પણ તમને હું એવો ક્વેશ્ચન પૂછું કે કન્સ્ટ્રેન્ટ કઈ છે તો તમારે વર્ટિકલ હોરિઝોન્ટલ અને રોટેશન ના ફોર્મમાં કહેવાનું. ચલો હવે હિંજ સપોર્ટ પર હું કન્સ્ટ્રેન્ટ કહું તો એવું કહી શકાય વર્ટિકલ અને હોરિઝોન્ટલ કન્સ્ટ્રેન્ટ છે, રોટેશન એ અનકન્સ્ટ્રેન્ટ છે. મે આઈ રાઈટ? યસ સર સિમિલરલી આ રોલર સપોર્ટ છે બીમનો, એના માટે કહું તો કન્સ્ટ્રેન્ટ કઈ થશે? 1 Vertical. Vertical is Vertical. Vertical. Okay, Vertical. Yes, vertical is your constraint, but horizontal and rotation is not constraint. It is your unconstrained component. ખબર પડી ગઈ? હવે ક્લિયર થયું આઈડિયા? તો તમારા માઇન્ડમાં એવો ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ કે ભાઈ કન્સ્ટ્રેન્ટ કયા છે અને અનકન્સ્ટ્રેન્ટ કયા છે. હવે કન્સ્ટ્રેન્ટ અને અનકન્સ્ટ્રેન્ટ માટે એક્સ વાય ભૂલી જાઓ. વર્ટિકલ, હોરિઝોન્ટલ અને રોટેશન જ્યારે પણ આપણે 2D સ્ટ્રક્ચર કન્સિડર કરતા હોઈશું, નોર્મલી તમારા એક્ઝામમાં 2D સ્ટ્રક્ચર જ પૂછાય છે. ડોન્ટ વરી, 3D સ્ટ્રક્ચર બહુ ઓછું પૂછાય છે. તો આપણે બેઝિકલી 2D સ્ટ્રક્ચર પર વધારે ફોકસ કરીશું. તો જ્યારે પણ તમને 2D સ્ટ્રક્ચરનો પ્રોબ્લેમ આપ્યો હોય તો તમારા માઇન્ડમાં એવો ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ કે કયા કન્સ્ટ્રેન્ટ છે અને કયા અનકન્સ્ટ્રેન્ટ છે. કન્સ્ટ્રેન્ટ હજુ સિમ્પ્લિફાય કરી નાખું. કન્સ્ટ્રેન્ટ એટલે એવા કોમ્પોનન્ટ કે જ્યાં રિએક્શન આવતા હશે. કન્સ્ટ્રેન્ટ એટલે એવા કોમ્પોનન્ટ કે જે ડાયરેક્શનમાં રિએક્શન આવતા હશે. થઈ ગયું ક્લિયર? હવે કોઈ કન્ફ્યુઝન છે કાઇનેમેટિક ઇનડિટર્મિનન્સીમાં? નો સર ક્લિયર ઓકે, આઈ હોપ કે અહીંયા સુધી કોઈને ડાઉટ નહીં હોય. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ. Sir. યસ Sir. Sir, ફરીથી એકવાર constraint કઈ? હા, कंस्ट्रेंट को कंस्ट्रेंट किसको बोलते हैं सर? एक और बार सर. हाँ जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ. नाउ सिंपल थिंग कंसीडर करो. कंस्ट्रेंट दैट मींस वो सभी कंपोनेंट और वो सभी डायरेक्शन जिसमें रिएक्शन आ रहे हैं. क्लियर? रिएक्शन कंपोनेंट आ रहे हैं. क्लियर? फॉर एन एग्जांपल हिंज सपोर्ट कंसीडर करो. उसमें कौन कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन आएंगे? ओके ओके. बोलो आप आंसर दो. दो आएंगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. ओके, दैट मींस दैट्स योर कंस्ट्रेंट डायरेक्शन. कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आ रहा है? रोटेशन में. रोटेशन. दैट्स व्हाई रोटेशन हैज अ ऊपर. अनकंस्ट्रेंट. इज इट क्लियर? फाइन. ओके. क्लियर है? हाँ सर. चलो clear, और एक एग्जांपल लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाए. रोलर सपोर्ट है, कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा? दिस रोलर. वर्टिकल. vertical That vertical is constrained. Other two is the unconstrained. Fine. अनकंस्ट्रेंट. હવે પડી ગઈ કે ના પડી? हाँ सर पड़ी गई. ઓકે 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 ચલો બીજી વસ્તુ કે આ સ્લાઇડ બધાએ લખવાની છે, બરાબર? આ સ્લાઇડ બધાએ લખવાની, જેવું લખ્યું છે એવું જ લખી નાખો. ચલો, અને આ સ્લાઇડ પછી એટલે આપણે લેક્ચર પણ ફિનિશ કરી દઈશું. એક બીજી વસ્તુ, આ સ્લાઇડ સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા there are 40 students in room. Okay, approximate 40 students in room. I don't tell anyone, હું તમને કોઈને ફોર્સ નથી કરતો કે તમે મારા એક્સ્ટ્રા લેક્ચર કરો, બટ જસ્ટ સી ઇન ધીસ રેગ્યુલર લેક્ચર 45 મિનિટ લેક્ચર હું કેટલી સ્લાઇડ બતાવી શક્યો? જસ્ટ ફ્રેન્કલી મેં કેટલી સ્લાઇડ બતાવી? ઓનલી વન? યસ ઓર નો? one sir Okay. Now again, this is not to any student personally, કોઈને નથી કહી રહ્યો.
ઓકે, ધેટ ઇઝ ઇન જનરલ ફોર ઓલ ઓફ યુ. હું એક જ સ્લાઇડ પર બનાવું. આ તો એવો પોર્શન છે કે જેમાં થિયોરેટિકલ કન્ટેન્ટ છે, બરાબર. ન્યુમેરિકલ કન્ટેન્ટ આવશે ને એમાં તમે 4 પાનાના એક્ઝામ્પલ ગણશો, અને એનો હું કઈ આવી રીતે પીપીટી પર નહીં બનાવું. એનો હું અહીંયા લાઈવ ગણતો હોઈશ ને તમારે સામે ગણવું પડશે તો જ તમને આવડશે, બાકી નહીં આવડે. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, સપોઝ આ એક્ઝામ્પલ જ છે, આ તમારી સામે મૂકેલું હું વાંચીશ તો તમને કેવું લાગશે? ઇટ ઇઝ રિલેબલ? નો સર. બરાબર. આ તો નાના એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, જે સ્ટુડન્ટ ગઈકાલના લેક્ચરમાં હતા એમને ખ્યાલ છે આપણે ગઈકાલ જે ફ્રેમનો એક્ઝામ્પલ ગણ્યો એ કેટલા પેજનો એક્ઝામ્પલ થયો તમારા નોટબુકમાં? જે સ્ટુડન્ટ એક્ઝામ્પલ ગણ્યો હશે એમને ખ્યાલ હશે. કેન એનીવન ટેલ? 4 પેજનો. 4 પેજ. ક્લિયર? મિનિમમ 4 પેજનો એક્ઝામ્પલ છે. સો નાઉ પ્લીઝ કન્સિડર હિયર, હું તમારા એક્સ્ટ્રા લેક્ચર તમારા માટે રાખું છું. જે 10 કે 15 સ્ટુડન્ટ ગઈકાલ આવેલા ને એ સ્ટુડન્ટના તો હું ગમે ત્યારે સેટરડે સન્ડે બોલાવીશ ને લેક્ચરમાં તો પણ આઈને ભણી જશે, અને એટલે એન્ડ ઓફ સેમિસ્ટર કહીશ ને તો પણ આઈને ભણી જશે. ઓકે, એ સેમ વસ્તુ મેકેનિક્સ ઓફ સોલિડમાં થયેલી. મે રાઈટ? કેમ કે એક્સ્ટ્રા લેક્ચરની લિંક મોકલતો તો જે સ્ટુડન્ટને ખરેખર ભણવું છે એને તો ગમે તે ટાઈમે લેક્ચર લઈશ, એ લોકો લેક્ચર ભરવા આવી જશે. પણ આ સેમિસ્ટરના સ્ટાર્ટિંગમાં લેક્ચર રાખે છે એનું રીઝન એ છે કે તમે લોકો પેરેલલી ભણી શકો, બધા સ્ટુડન્ટ ભણી શકે. સો ઇફ યુ આર નોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ધેન આઈ વિલ ટેક લેક્ચર એટ એન્ડ ઓફ સેમિસ્ટર. બરાબર ને? કેમ કે જે સ્ટુડન્ટને ભણવું છે એ તો એન્ડ ઓફ સેમિસ્ટરમાં આવીને પણ ભણી જ જવાના છે. બરાબર ને? This is for all of you. કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટુડન્ટ માટે નથી કહેતો, બટ હું બધા માટે જનરલ કહી રહ્યો છું. કેમ કે 39 સ્ટુડન્ટ આપણે ભણીએ છીએ રેગ્યુલર લેક્ચરમાં, અને એક્સ્ટ્રા લેક્ચરમાં જો 5 કે 6 સ્ટુડન્ટ આવે તો એ 5 કે 6 સ્ટુડન્ટ માટે એક્સ્ટ્રા લેક્ચર લેવાનો કોઈ મતલબ નથી. એ લેક્ચર તો એમને હું ગમે ત્યારે ભણાવીશ તો એમ એ ભણી જવાના છે. હું ગમે તે ટાઈમ એમના લિંક મોકલીશ તે ભણી લેવાના છે. સો ઓકે, સો મેક શ્યોર કે એ એક્સ્ટ્રા લેક્ચર એટેન્ડ કરવાનો ટ્રાય કરો. ધેટ્સ ફોર યુ ઓનલી. ઓકે, હું આજે એક સ્લાઇડ મેં તમને એક્સપ્લેન કરી ને એનો 5 મિનિટમાં પણ પતાવી શકતો હતો વાંચીને, પણ ધેટ્સ અપ ટુ યુ કે હું કેટલું ડિટેલમાં ભણાવું. અને મેં 5 મિનિટમાં એ સ્લાઇડ એક્સપ્લેન કરી હોત ખાલી રીડ કરીને તો તમને ના ખબર પડી હોત. મારે અહીંયા વાંચવાનું જ હતું. મારી જો તો બધું અહીંયા લખેલું જ છે. ખાલી એવું વાંચી ગયો હોત કે અહીંયા 2 રોટેશન આવશે, 1 રોટેશન આવશે, તમને ના ખબર પડે. ઓકે, સો બી સિરિયસ.